The secret path to salt restriction. Irrespective of stage of CKD, అంటే మీరు ఇప్పుడే కిడ్నీ డిసీజ్ మొదలైంది, ఆర్ యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రోటీన్ లాస్ ఇన్ యూరిన్, దట్స్ ఆల్, ఆర్ యూ హ్యావ్ అన్ అడ్వాన్స్డ్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్, యూర్ ఆన్ డయాలసిస్. ఆల్ స్టేజెస్ ఆఫ్ CKDలో యూనిఫామ్గా మీ డాక్టర్స్ చెప్పే ఫస్ట్ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ సాల్ట్. సాల్ట్ అనేది డైట్లో, పర్టికులర్లీ ఇండియన్ డైట్లో, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్. అంటే మన పచ్చళ్ళు కానీ, అప్పడాలు కానీ, టేస్ట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎన్హాన్స్డ్ బై సాల్ట్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సాల్ట్ రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం అనేది చాలామందికి పెద్ద ఇబ్బంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమందికి అయితే మాల్ న్యూట్రిషన్ దానివల్ల, అంటే వాళ్ళు ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోలేకపోయి దానివల్ల ఎక్స్ట్రీమ్లీ వీక్ అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో దెర్ ఆర్ సమ్ సీక్రెట్ వేస్ బై విచ్ యూ కెన్ restrict your salt, at the same time retain your taste and extremely good flavor of your food. So దీనికోసం ఏం చేయాలి? One is external measures or dietary measures. వీటిలో most important thing is changing the spices in your diet. Instead of salt, using other than salt flavors. అంటే for example using lemon, using cinnamon powder, using cloves, or any of these other flavors will enhance the taste and flavor. అంటే మనకి టేస్ట్ అనేది కేవలం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెల్ట్ బై ద టంగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. టేస్ట్ అనేది ఇట్స్ మెయిన్లీ ఫెల్ట్ బై యువర్ స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఆల్సో. ఆ స్మెల్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ స్పైసెస్. ఇండియా ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ట్రెడిషనలీ a very good cuisine of India comes from the flavors that are added to it. అంటే మన బిర్యానీలో యాడ్ చేసే లీవ్స్ కానీ, లేకపోతే క్లవ్స్ కానీ, లేకపోతే సినమామ్ కానీ, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఎన్హాన్స్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో యూజింగ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ లెమన్ అండ్ సినమామ్ పౌడర్ ఆర్ స్మాల్ ట్రిక్స్ విచ్ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ యువర్ డైట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంటైన్ ద సాల్ట్ అమౌంట్ ఇన్ యువర్ డైట్. ది సెకండ్ థింగ్ అండ్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ యువర్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. అంటే నార్మల్గా మనము సాల్ట్ సెన్స్ చేయడానికి మన టంగ్ మీద ఉండే రిసెప్టార్స్లో దెర్ ఆర్ టూ వేస్ బై విచ్ ఇట్ ఈస్ ఫెల్ట్. వన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఈనాక్ రిసెప్టార్స్. ఈ ఛానల్స్ మన టంగ్ మీద ఉండి దే టేకప్ ద సాల్ట్ అండ్ సెండ్ ద స్టిమ్యులస్ టు ద బ్రెయిన్ సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్ అని. ది సెకండ్ వే ద టేస్ట్ ఈస్ ఫెల్ట్ ఈజ్ బై ద హెడానిక్ పాత్వేస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. అంటే బ్రెయిన్లో సాల్ట్ సెన్సిటైజేషన్ పాత్వేస్, అంటే ది salt that is taken is sensed and felt by the brain actually. సో ఈ రెండు పాత్వేస్ని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా? 4 to 6 weeks ఆఫ్ సాల్ట్ రిస్ట్రిక్షన్. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్. అంటే మీరు డైట్ రిస్ట్రిక్షన్ మొదలు పెట్టగానే ఫస్ట్ 4 weeks పాటు సిగ్నిఫికెంట్గా సాల్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ చేయగానే యూ ఫీల్ దట్ ఇమీడియట్ ల్యాక్ ఆఫ్ టేస్ట్, ల్యాక్ ఆఫ్ సెన్సేషన్. బట్ వన్స్ దట్ హ్యాపన్స్, ఈనాక్ ఛానల్స్ ఇన్ యువర్ టంగ్ అండ్ ద హెడానిక్ పాత్వేస్ అప్రెగ్యులేట్. అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ కూడా ఈ రిసెప్టార్స్ యాక్టివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇన్ వన్ వే బై రెడ్యూసింగ్ ద ఇన్పుట్ యు ఆర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద పాత్వేస్ అండ్ సెన్సేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్. అందుకనే మనం కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో చూస్తుంటాము, వాళ్ళు బయటకు వచ్చినప్పుడు సడన్లీ దేశ ఇంత సాల్టీగా ఫుడ్ ఉంది ఏంటంటారు. అంటే దే ఆర్ used to consuming low salt diet for a particular amount of time for more than say 4 to 6 weeks. కనుక ఈ డిఫికల్టీ మీద ఈ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే వన్స్ యూ టేక్ ఈవెన్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాల్ట్, దట్ సాల్ట్ సెన్సేషన్ ఈజ్ ఫెల్ట్ బై యువర్ టంగ్, బై ద ఇనాక్ రిసెప్టార్స్ ఇన్ యువర్ టంగ్ అండ్ బై ద హెడానిక్ పాత్వేస్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ యాజ్ అన్ ఎక్సెసివ్ ఆర్ ఎ adequate amount of salt. సో సింపుల్ ట్రిక్ ఈజ్ 4 to 6 weeks సాల్ట్ రిస్ట్రిక్షన్ డిఫికల్ట్ అయినా చేయండి, దెన్ యువర్ బాడీ గెట్స్ యూస్డ్ టు ఇట్. ది అదర్ థింగ్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది సాల్ట్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఇది ఒక కామన్ క్వశ్చన్ పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఓన్లీ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న పేషెంట్స్లో దే ఆర్ గుడ్. లోనా సప్లిమెంట్స్ అనేవి కానీ, లేకపోతే ఈ సైంధవ లవణం అని, సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఆల్సో దే కంటైన్ 90 to 95% స్టిల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఓన్లీ. ఆ 5 to 10% పొటాషియం సాల్ట్స్, కాల్షియం సాల్ట్స్ ఉంటాయి. దే డు నాట్ చేంజ్ ద టేస్ట్ మచ్, బట్ దే ఆర్ ఓకే ఓన్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ హైపర్టెన్సివ్. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ కిడ్నీ డిసీజ్ పేషెంట్ హూ ఈజ్ అట్ రిస్క్ ఫర్ హై పొటాషియం, avoiding Lona salts and salt substitutes is important, because potassium itself can be damaging or deleterious for your general health in kidney patients. So understanding these 3 or 4 aspects can help you manage your
salt in the diet better. Love your kidneys, live your best.